I would say that I'm surprised at what Rigathi Gachagua has said, but I am not. And I say this as someone who has been in the opposition even before Rigathi Gachagua was impeached. I never supported him and Ruto when they were getting elected. But even when he was being impeached, because I'm a rational democratic person, I knew that system and process was flawed, and we actually spoke against it, and we stood by him and with him. And many a times he has said things, and we have called, personally, I call him out when he says things that don't make sense, like this one he has done today. Our leader in Linda Mwananchi is Edwin Watenya Sifuna, aka Omwami, who has, by the way, publicly said that he's not going to be the reason. Him and Linda Mwananchi are not going to be the reasons that come in between to, aganye kura. Not that we cannot win against Ruto, we can. But a united opposition would be the strongest bet to do this. And it's important that these things are happening now so that we start having very candid conversations as the different factions of the opposition. So when Rigathi Gachagua, you go to a presser and you address us, while addressing Irungu Kang'ata for whatever reasons you have issues with Mount Kenya leaders that are joining Linda Mwananchi, because clearly from your statement, it's like you're saying, kama mtu akuji DCP utadil na yeye. We have every right to enter every region of this country, and we absolutely have no responsibility to inform anyone or go through anyone. I know the Kiambu rally, ile nili happen in Thika and Githurai, shook you, because the people of Mount Kenya are actually hungry for Edwin Wakenya Sifuna. It is because we have a clear agenda for Kenyans. It's because the kind of leaders we work with and by are leaders of integrity and leaders that have performed and leaders that continue to prove themselves. In the season of adversity, they have stood with the people of this country. There's no doubt about that. Linda Mwananchi is actually the movement to watch out for, and it's the movement that Kenyans want and resonate with, because Kenyans want a completely total overhaul. And that includes some of the people in the opposition, including you yourself, Rigathi Gachagua. People have issues with you. Very many times they have voiced this out. So when you go to a presser and you talk to us as if you do not have the phone number of Edwin Wakenya Sifuna, you can call him as if you don't have the phone number of Irungu Kang'ata. Unaanza kutoa president hapa ukituambia ati tuache kihe. Let me tell you, sir, if we are not on the table, we are going to break the damn table. Because what you won't do is talk to the young people of this country in that condescending voice and tone, as if we do not belong or we do not have the right to participate in the electoral process of this country. One term, Ruto must go. Kama sisi wote ni one term, unatuongelesha hivyo vibaya aje? Ama wewe si one term? Baadhi kama unataka kusaidia Kasongo utuambie tuache kupita makona nyingi hapa. Mimi nimejam. Kona ngori. Caleb Amisi has been championing for youth leadership in this country. Hakuna kitu ingine yenye anataka. He wants a new Kenya. Juzi tu ndo amekuwa akiitwa mole. Ametukanwa left, right and center. In fact, we owe that man an apology. Look at what he said coming to pass. Hatusemi Rigathi hamufai kuungana na yeye, but can you investigate? Because we want a leader that looks like the movement that is going to transform this country. That's all we are saying. Na hata kama tunataka kuconsolidate kura zote za united opposition, how do you go to somebody who is showing you the back all the time? Ukituambia tusikuje Olkalao. Like for example, PM Party has a candidate that Linda Mwananchi can actually go to Olkalao and campaign for. So, by them coming to Olkalao does not necessarily mean that they're coming to campaign for the DCP candidate. And you do not hold any ground regarding Gachagua. You need to be offering wisdom to these young men and women who are championing for the new Kenya that we want. But clearly umejitokeza. Wewe sasa ndio kugonganisha watoto. Wewe ni ule mzee mwenye watoto wakitaka kwenda hii direction, wewe unawapull hivi. Caleb Amisi alikuwa ameona mbali sana. And him having consolidated that team Linda Mwananchi today is a true indication that he has the best interest of this movement at heart. Akisema msijoin na akina Rigathi, hakukuwa na ubaya wowote. He was only there for your good. And the sooner Sifuna realizes that this movement is timed, we are actually running out of time. Ni ajitokeze, a stand up for himself, na hatuwezi kubali a deputize the KANU tyrants. Hiyo nayo hatutakubali.
Because what are we trying to transform kama we are still going with the people who are themselves the moles? Because ukianza kusambaratisha United Opposition saizi, or the opposition in itself, what are you trying to tell us? What information are you communicating? Regarding Gachagua, it was very embarrassing to watch you actually do that press statement, because it was very uncalled for. It was very hawa ni watoto wako, wewe ndio unafaa upeane direction, si wewe kusimama kwa television kukuja kupiga watoto. Linda Mwananchi will go to Olkalau PM party, because sisi tuko na candidate Olkalau, we will be there and we will campaign just the same way you have the ground, you have the free will to campaign on ground, is the very same way Linda Mwananchi has the free will and has the democratic right to go to Olkalau. Hello, mimi ni mtu one term down, na lazima ni react kwa kitu nimeona hapa. Rigathi Gachagua anasema, Rigathi Gachagua anasema Linda wananchi wakienda huko Nyandarua Olkalau, ati sasa siji kama ni mbaya ama nini, ama wakienda huko waende kupigia candidates zingine campaign but not mtu wake. So I don't know. Alafu anamwambia ati nani Kang'ata aacha Kirere. So yani I fail to understand Mr. Rigathi Gachagua. Hata kama wewe tunasema na wewe one time, na mimi nakupenda sana, but sometimes lazima tukushow tu kweli. Tuko kwa kanisa moja, Mungu ni moja, kanisa ndio tofauti. Wewe uko kwa opposition, uko kwa United Opposition, sisi tuko kwa Linda wananchi, na tunasema one time. So kuna vitu zingine, si ati vitu zote ukilizwa kwa interview unajibu. So umejibu aje? Wewe hata ukikaa chini unaanza sasa kusema, so sasa sisi akina Sifuna, akina Babu Wino, James Orengo, wale wote akina Kang'ata wani wajinga, wakienda huko wanaenda kupigia nani, kupigia mtu wa Ruto totam. Sisi tukienda huko na tunaenda kupigia huyo mtu wako, huyo mtu wetu Kamau debe, because Gachagua kitujue hata nyinyi masaa opposition au one time walishindwa mbere, hata sisi tulifeel vibaya. Mimi mwenyewe kilisonga nilifeel vibaya because nilikuwa na support huyo, hata kama simjui but nilikuwa na msupport. Hata nilimpigia mpaka clip, nikamwambia watu wa mbere wampigie kura, wapige kanisa kura. Sasa hata leo tulisatoa clip tukiomba watu wa Olkalau wapige Kamau kura, because tunajua kanisa ndiye tofauti, lakini Mungu ni ngapi? Ni moja. So wewe unakuja unatu address design nyingine, hata there is no need. Hakuna noma, vile unataka na tutafanya hivyo, hakuna noma. Sisi wacha tungoje the reaction of our leaders from Linda wananchi. We cannot force ourselves to go to Olkalau, but hiyo kitu yako imekuja mbaya. Kwani hauna namba ya watu? Ungetupigia simu fanya useme hivi na hivi na hivi. But Kang'ata pia ni mtoto yenu. Kang'ata pia ni mtoto yenu. Kang'ata pia ni mtoto yenu. Kwani Kang'ata akienda Nyandarua ni mbaya? Mr. Rigathi Gachagua, hapana. Mimi nakupenda, lakini hapa I want tell you the truth. Umefanya mbaya. Hapo umefanya mbaya Rigathi Gachagua. Umefanya mbaya. Hata najua most of nini fans wako wamekasirika, the majority wamekasirika na that statement. Hata unafaa withdraw hiyo statement. Umesema hiyo ni mbaya, hiyo ni kugawa watu. Wengine wataona oh you are selfish ama what is that. Sasa hiyo kitu ni nini ukisema hivyo? Mimi nimesema